دي صانعة محتوى استرالية عملت تجربة كده على الناس وسألتهم في الشارع، قالت لهم انا هديكوا $1000 مقابل انك ايه تترك ديانتك. فبص اجابات الناس عليها لحد ما هتقابل واحد مسلم. What religion are you? I'm Buddhist. If I give you $1,000, will you become Muslim? Yes. Yeah? If I give you $1,000, you will become Muslim? Really? Yeah. Sure. Yeah. Ashhadu. Ashhadu. This one finish. هنا قال لها عادي اقلع السلسلة مفيش مشكلة. What religion? Religion, no religion. ده ما عندوش دين خالص. If I pay you $1,000, will you believe in my God? اسأله ايه بس لو اديتك 1000 لا مفيش مشكلة. I will give you $1,000. You pray الناس دي to Allah اعتقد ضعاف instead. نفوس يعني. Okay. Now let's try at the temple. These are all different gods? كمل الفيديو الاخر Would عشان you تشوف pray رد to a فعل different المسلمين. God if I give you money? Okay. Yeah. Only one God. And you believe in one God. And you pray to the one God. That's right. لا اله الا الله. Allah. Thank you, Allah. Okay. If I gave you بص هنا $10,000 بقى. right now, would you حتى هي لبست stop being الطرحة Muslim? احترمت المكان وقدسيته، قال لها ولا 10,000 ولا مليارات حتى. You give 1 billion, trillion also I don't No? accept. If I gave you $1,000, would حتى you لو change your اديتني مليار religion? حتى There is not enough money in this world to be on the truth. مفيش مال كافي ان انا اترك $1 طريق million الحق. right now, would you stop being Muslim? Would you leave Islam? الحمد لله على نعمة I الإسلام. can give you my head, we give you, but I cannot change my mind. Just take off your hijab. بنحترم كل الأديان بس الحمد لله على نعمة الإسلام برضه. This is more valuable than